السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى قناة تعلم الإنجليزية مع رضوان، أي قناة Learn English with رضوان. في الدرس السابق تحدثنا عن الأسماء. That is, in our previous lessons we spoke about nouns, and we said a noun is a name of a person, animal, place, or a thing. We also spoke about types of nouns, that is, different types of nouns, where we talked about proper nouns. And I remember in that lesson I promised you people I'll be talking about proper nouns and common nouns in the same video, but time wasn't on our side, so we weren't able to cover up for common nouns. We only spoke about proper nouns. في درسنا السابق تحدثنا عن الأسماء أي nouns، وقلنا a noun is a name of a person, animal, place, or a thing. وتحدثنا أيضا عن الأنواع الأسماء، حتى ذكرت لكم يعني كل أنواع يعني جميع أنواع الأسماء. وأخبرتكم في السابق أننا سنتحدث وسأبين لكم يعني الأسماء العلم والأسماء الشائعة في نفس الفيديو، أي في نفس المقطع، لكن ما استطعت بسبب عدم وجود الوقت. إذا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الخاص سنركز كلامنا على الأسماء شائعة أي common nouns. Common nouns. So we have English grammar. English grammar. So today we're going to be talking about common nouns. اليوم سنتكلم عن common nouns. Common أي الأسماء شائعة. الأسماء شائعة. Common nouns. Now when we say what is a common noun, in fact when somebody asks you this question, what is a common noun? Now the first thing that should come into your mind should be the definition of a noun. إذا سئل عن الناونز أي عن الأسماء، خاصة common nouns أي الأسماء شائعة، أول شيء عليك أن تفكر عنها هي الأسماء ذاته. ما هو الأسماء؟ We said in our previous videos that a noun is a name of a person, animal, place, or a thing. أي كل شيء يسمى به الإنسان أم مكان أم أي شيء آخر أم جماد يسمى ماذا؟ الاسم. Now this indicates that all nouns serve the same purpose. That is, all nouns serve to name either a person, place, or a thing. أي تستخدم جميع الأسماء لتسمية إما شخص، مكان، أو شيء. So there is this class of nouns that only identify and put things in a general form. Those are what we refer to as what? Common nouns. That is, they are things, and they are referred to as common nouns because they are things that are common among what? Among people. So by definition, when we say a common noun, we say a common noun is the generic name of a person, place, or a thing. أي بالتعريف الأسماء شائعة نقول الاسم غير محدد للأشخاص، مكان، أم شيء. A noun is the generic name of a person. So we say a common noun. A common noun. Common noun. It أي ضمير يرجع إلى common nouns. It is the generic name of a person, place, or thing. When شيء تقول or a thing or a thing. So a common noun is defined as the generic name of a person, place, or a thing. Is a قلنا generic name. When we say something is generic, which means it's non-specific. أي لا يدل إلى شيء محدد. بالعكس نقول غير محدد. الاسم غير محدد للشخص أم مكان أو شيء يسمى common nouns أي الأسماء شائعة. So now I would like us to mention or give out some examples of common nouns that we know among us. So let's take example. We have person. In other words, people. So person.
An example of a person that is a common noun would be girl. مثلا فتاة, girl. And since it's at the beginning of a sentence or it's standing alone, we have to start with a capital letter. So let's say girl. Boy, ay waladu is an example of a common noun. لدينا uncle, ay khal, khaluke, uncle, aunt, khala. Okay, let's now mention and also give examples of places that we know that are common. Places. An example of a common place will be a street. Will be street. That is sharia. When we see a street, is a kulna street bimana sharia, jamu shawaria. So a street. Internet classroom. Classroom. Fasal. We have school, madrasa, and we wouldn't finish when we say we want to mention everything here. We wouldn't finish with this lesson today. So I'm just going to be giving you some few examples under each and every section. So we have for person, places. لدينا للماذا للأشخاص ولدينا للأماكن والآن لدينا للشيء أي a thing. كمثل ماذا أي شيء. Example, we have something like milk, ay laban. We have something like jidar, a wall. We have wall. We have cup. We have table. I had a cup or table had a tawila. So when it comes to things, we have what? Mug, wall, cup, table, and so on and so forth. So in general, when we say a common noun, we refer to it as the generic name of a person, place, or a thing. In other words, you say the non-specific name of a person, place, or a thing. أي اسم غير محدد لشخص مكان أم شيء فهذا هو الأسماء شائعة. Now, قد تفاجئ كثير منكم, that is, a lot of you may be amazed how I'm mentioning these examples without even thinking. You can also do same, and it's very, very easy. And I'm going to give you this trick that you can use to list common nouns, that is examples of common nouns without even thinking, and it's very, very easy. يعني أعرف أنكم يعني قد تتساءل نفسك عن كيفية يعني ذكر بعض الأمثال للأسماء الشائعة عند الامتحان أم عند أي شيء بلا تفكر كثير. فهذا الذي سأقدم لكم في الحيلة الذي سأقدم لكم، وهذه الحيلة ستساعدك كثير. لذلك ركزوا معي قليل. فكر الآن أنت في غرفتك، أليس كذلك؟ إذا وصلت في غرفتك ماذا ترى في غرفتك؟ أولا ترى ماذا؟ المصباح أي a lamp، والثاني ترى chair أي كرسي، والثالث ترى television أي تلفاز، وترى a couch أي أريكة، وترى window شباك، وترى pillow أي وسادة. فهذه الأشياء التي أنت ستراها إذا وصلت في غرفتك. الآن إذا وصلت في غرفة صديقك أيضا سترى نفس الشيء، بمعنى هذه الأشياء أشياء شائعة بينك وبين صديقك. وإذا وصلت في الفصل، إذا وصلت في بعض الأماكن أيضا قد تجد نفس الشيء، بمعنى هذا الشيء شائع بين الناس وبين الآخرين. فهذا كلها سيدل إلى أن هذه الأشياء common nouns. فهذا هو. So if you just enter into your room, anything you see in your room that you think you can find in a different person's room, then we refer to those ones as common nouns. And there is nothing much to talk about when it comes to common nouns, except that we are just going to delve and go straight into certain examples and see what is next, inshallah. So first of all, I'd like us to solve some one or two examples. Example 1.
He sat on the chair. He sat on the chair. Example 2. We met some people. We met some people. Example 3. I live in a city. I live in a city. Example 4. Let's say our teacher got angry. Our teacher got angry, and so on. So now we have these are exercises. This is an exercise. An exercise. So what I want from you here is for you to underline the common nouns in each of the following sentences. We are going to do what? Underline the common nouns in each of the following sentences. The first sentence reads, he sat on the chair. أي جلس على الكرسي. هو جلس على الكرسي. The second sentence reads, we met some people. التقينا بعض الناس. التقينا بعض الناس. I live in a city. أسكن في العاصمة. Our teacher got angry. غضب مدرسنا. غضب مدرسنا. فالآن الذي أرجو منكم الآن أن تضعوا الخط على جميع الأسماء الشائعة في كل جملة من هذه الجمل. فهذا الذي أريد منكم. إذا one, we say he sat on the chair. So here we can see that chair is a thing. So we have to what? Underline chair, because it's an example of a common noun. We met some people. People here, we don't know which people you met. So therefore, people is a common noun. I live in a city. Which type of city? We don't know which type of city you come from. Therefore, city will be a common noun. That is for place. City. We have our teachers got angry. Our teacher got angry. Sorry. Our teacher got angry. Teacher here will be a common noun. It's referring to a person, but we don't know which type of teacher you're talking about here. So we will underline teacher as a common noun. So one trick to knowing as to whether a word is a common noun or not is for you to ask yourself questions. الحيل الذي يعني موجود. كيف تعرف أو كيف تتعرف؟ يعني كيف تعرف بنفسك إلى أن هذه الأسماء كلها الأسماء شائعة؟ كثير من الأحيان هذه الأسماء يعني يفيد سؤال، كمثل ماذا؟ He sat on the chair. جلس على الكرسي. هذا قد يفيد السؤال الثاني، وتسأل نفسك أي نوع من الكرسي؟ هو جلس على الكرسي. أي نوع من الكرسي جلس عليه هذا الرجل؟ لا نعرف أي نوع من الكرسي استخدم هذا الرجل. بمعنى الكرسي هنا سيكون من أسماء شائعة، وهذا فكرة، يعني هذه الفكرة يمر يعني في جميع الأسماء شائعة. يعني ننظر إلى المثال الثاني. We met some people. أي التقينا بعض الناس. بعض الناس أي نوع من الناس؟ لا نعرفهم. بمعنى people will not become a common noun. والسؤال الثالث قلنا I live in a city. أسكن في العاصمة. أسكن في عاصمة. هذا قد يفيد السؤال الثاني أيضا، أي نوع من العاصمة؟ Which type of city do you live in? Is it in Khartoum? Do you live in Accra? Or you live in Baghdad? Or you live in Riyadh? Or which type of city do you come from? أي نوع من العاصمة أنت تسكن فيه؟ بمعنى هذا city سيكون ماذا؟ الاسم شائع، أي من أسماء شائعة. وكذلك نفس هنا our teachers got angry. Our teachers got angry. Our teacher got angry. أي غضب أستاذنا أو غضب مدرسنا. غضب مدرسنا. So teacher here is a common noun because we don't know which type of teacher you are talking about. So therefore we say teacher is a common noun. Now you would also observe that
throughout these common nouns with what we've underlined on the blackboard, we started each and every letter of these common nouns with a small letter and not a capital letter. أي بدأنا إذا نظرت إلى هذه الكلمة، هذه الكلمات من أسماء الشائعة، بدأنا هذه الكلمات بالحرف صغيرة، وتحدثنا عن ما هو حرف صغيرة وحرف كبيرة في دروسنا السابقة، لذلك لا أتكلم عنها في هذا المقطع. إذن هذه الكلمة مبدوء بحرف صغيرة، وكذلك نفس الشيء هنا وكذلك هنا وهنا. إذن الأول قاعدة في كتابة الأسماء الشائعة لا يكون مبدوء بcapital letters. That is, we don't capitalize common nouns usually. أي غالبا لا يكون المبدوء بحرف كبيرة. غالبا أنا أقول غالبا لأن في بعض الأحيان قد يكون بcapital letters، خاصة إذا بدأ الجملة. إذا بدأ الجملة بمعنى القاعدة الأولى عند كتابة الأسماء شائعة، إذا كان في وسط الجملة أو في آخر الجملة يكون مبدوء بحرف صغيرة، لكن إذا كان في بداية الجملة يكون مبدوء بحرف كبيرة. هذه هي القاعدة الأولى عند كتابة أي نوع من الجمل، أي نوع من الجملة يعني في الإنجليزية، إما مبدوء بproper noun أم بcommon noun أو أي شيء، إما article أي شيء. إذا بدأت الجملة، إذا بدأت كتابة يعني لأي جملة في الإنجليزية لازم أن يكون مبدوء بcapital letters. لاحظوا جيدا، الأول قاعدة في كتابة الأسماء الشائعة هي إذا كان موجود في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة يكون مبدوء بsmall letters وليس capital letters، لكن في بداية الجملة يكون بcapital letters. مثلا نقول كما ورد في الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات. Paradise is under the feet of mothers. مثلا example: Paradise is under the feet of mothers. Paradise is under the feet of mothers. انظر إلى هذه الجملة: Paradise is under the feet of mothers، أي الجنة تحت أقدام أمهات. Now إذا نظرنا إلى الماذرز أي أمهات، إذا نظرت إلى الأمهات يكون مبدوء بsmall letter وليس capital letter لأنها في آخر الجملة. وكذلك نفس الشيء إذا بدأنا الجملة وكان هذه الجملة مبدوء يعني الأسماء شائعة، الاسم شائع، common nouns يكون مبدوء بcapital letters. مثلا عندنا mothers are brave. Mothers are brave. الأمهات شجاعات. الأمهات شجاعات. Mothers are brave. الآن mother من أسماء شائعة. من ماذا؟ من أسماء شائعة، لكن في بداية الجملة إذن يكون مبدوء بcapital letters. لذلك قلت لكم الأسماء شائعة كثير من الكتب يقولون يعني الأسماء شائعة لا يكون بcapital letters، أي لا يكون بالأحرف الكبيرة. لكن أنا لا أوافق هذا الكلام، لأن غالبا وكثير من الأحيان يتغير في بداية الجملة. إذا كان في بداية الجملة إما الاسم شائع أم غير اسم شائع أو اسم علم، مهما كان الكلمة في بداية الجملة يكون مبدوء بcapital letters وليس small letters. فهذا هو. إذن القاعدة الأولى، أنا أكرر لكم أيضا، القاعدة الأولى عند كتابة الأسماء شائعة يكون إذا كان الكلمة في وسط الجملة أم في آخر الجملة يكون مبدوء بsmall letters وليس capital letters، لكن عند بداية الجملة يكون بcapital letters كما في هنا، يكون بcapital letters كما في ماذا؟ كما في هنا. القاعدة الثانية: we use
capital letters to show important words in a title. أي تظهر الأحرف الكبيرة في بعض الكلمات عند كتابة العنوان. حتى ذكرت لكم هذا في درسنا السابق لما أتحدث يعني عن الأسماء العلم أي proper nouns. قلت لكم حتى ذكرت لكم المثال يعني العنوان الكتاب وهي وقلت لكم readings from the disciplines أي القراءة من التخصصات. هناك أذكر لكم المثال آخر. مثلا عندنا my classroom عندنا هنا my classroom مثلا هذا مثلا فقط. هذا عنوان الكتاب، نأخذها هكذا. مثلا هذا عنوان الكتاب. ستلاحظون إلى أني كتبت classroom بكابيتال لتر، لكن classroom من أسماء شائعة وليس من أسماء العلم، لكن بدأتها بكابيتال لتر لأنها الكلمة مهم وهذا في العنوان أيضا. لذلك عند كتابة يعني من القواعد Common Nouns أي أسماء شائعة عند كتابتها إذا كان موجود في العنوان. مثلا عندنا هنا my classroom هذا عنوان الكتاب my dog my cat. إذا كان ظاهرا في الماذا في العنوان نكتب بكابيتال ليترز حتى تبين للذي يقرأ هذا الكتاب إلى أن هذه الكلمة المهم وهذا الذي أتكلم عنها في هذا الكتاب. فهذه هي القاعدة الثانية. إذن القاعدة الأولى يسمى capitalization. إذا كان common noun في وسط الجملة أو في آخر الجملة الكتابة لا يكون مبدوء بكابيتال ليترز. وبالتالي أيضا إذا كان الcommon nouns في العنوان تظهر الأحرف الكبيرة، فهذا الذي لدينا في common nouns. إن شاء الله كان يعني جاء وقت الصلاة، لذلك إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وسنواصل إلى درسنا القادم. مع السلامة.